Okay, alright. Assalamualaikum. Um, siapa yang ada dengan saya ni? Can you put on the comment? Can you hear my voice? Right, guys. Can you hear my voice well? Boleh dengar? Boleh dengar tak? Okay, yes, very good. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alright, good. Semua sihat. How are you guys doing today? Loud and clear. Okay. Okay, good. So for today, we'll start with our new chapter. Okay. Linear programming. Okay. As you can see on the screen, this is your tutorial sheets, right? For linear programming, and you see the questions mostly we have the question will have about 5 lines, 4 lines and more. Okay. So that's mean your question will come in form of paragraph. Okay. So in order for us to answer that question, that long sentence question, what you need to do is your first step, you should understand the concept first. Okay. Let's go our introduction for this chapter. Okay. About this chapter for our first part. Okay. So now we will going to learn our chapter 4 linear programming. Okay, let me bigger the screen. Okay. Okay, in this chapter, the most important thing is actually for you to take note at the word notation. Okay, you have to look at the notation there. Either it is less or equal, greater or equal. Okay, because in linear programming, it depends on our symbol for us to draw our graph. Okay, why? Kenapa Miriam kata dia sangat penting? Sebab when your notation, okay, look at the red color here. When your notation is double, okay, let me say it as double lah. Double, that means your greater or equal, less or equal, okay. So when it involving or equal, okay, double sign there, your graph must be in form of solid or full line. Okay. So this is your solid line. Okay, tak kira lah either it is less or equal or greater or equal. Okay. Number 2. Okay. You only have 2 options for that one. Number 2, when your notation is single. Okay. So you will have greater or less only. Your graph will be in form of broken or dashed line. Okay. So let's see. This is how you draw your graph. Okay. Must you broken or dotted line? Okay, it depends on your symbol just now, your notation. Okay, that is number 2. Number 3, your region that you have to shade it. Okay, your region that you have to shade it. It depends again on your notation. You see here, all parts take a lot of attention or important of our notation. Okay, so it depends on our notation. If your notation is greater or equal, you will shade it upper or right. Okay, it depends on your graph, how the shape. If your graph is like this, so we take the right one. If your graph like this is upper. So it's only when your notation symbol is greater. Okay, but if your notation symbol is less, okay, if less, we will take the lower part
for us to shade, or if this is the shape of the graph, you can take the left one. Okay, I mean my left hand, okay, not your left hand. Alright. Okay, that's it. Only 3 parts that we take a look. Okay, let's look at our tutorial questions. Okay, let's go through our tutorial 1. Okay, your statement and graph. So now I would like to go through, okay, you guys punya solution. Alright, okay, waalaikumsalam. Ya, Amza, welcome Amza. Alif, Faizul. Okay, alright, please open your books as well lah. Buka buku tutorial masing-masing and take note, take your red pen, betulkan apa yang silap. Besar muka madam Okay, so biar madam buka dulu lah screen. Okay, let's look at you guys punya solution. Okay, how is it your screen? Boleh nampak tak? Madam nak zoom boleh ke madam zoom? Okay, good, nice. Madam boleh zoom. Okay, very good, nice. Right, so kita go through you guys punya, okay, mana yang silap tu, mana yang you guys buat silap tu, betulkan terus dekat buku masing-masing. Okay, wait lah, kita buka buku medium side. Okay, tutorial 1. Very simple sahaja. Kita nak tengok awak alert ataupun tidak dengan you punya, okay, you punya ni less, oh sorry, you punya less than kat sini. Less than mean x less than y. Okay, nak buat macam ni pun boleh. Okay, x not less than y, bukan less than, so dia mesti greater. Okay, good. Y greater than 3. The value of x is greater than bila ada perkataan than tu, semua ni adalah single. Okay, semua ni adalah single. Alright, very good. The minimum value of y plus x, minimum. Minimum bermakna nilai paling kecil. Bila nilai paling kecil, that's why you use okay, this one is betul ke kawan awak sana soalan? There's something wrong there. 3 kan? The question is 3, right? Okay. Minimum value, okay, minimum value bermakna nilai dia yang paling kecil. Bila nilai dia paling kecil, bermakna nilai 3 tu included. So bila included, that's why you have to use greater or equal. Okay. Minimum value of x is 12. Okay, maximum. Maximum bermakna nilai dia paling besar. To y exceeds x by at least 3. Okay, so you guys boleh understand lah yang ni. Alright, so any problems there? I would say no. Okay, sekejap Okay, guys, are you guys following? Okay, good. Alright, okay, Syukri, noted, Ang dengan Syukri Okay, good. Loading Okay, so sekarang let's go to your graphic. Okay, kita tengok satu-satu sebab you guys dah hantar dekat saya ni, so sangat mudah lah. First, macam mana Medan nak highlight dia? This one kot. Ni Medan padam this one kot highlight. Alright, greater or equal. Okay, greater or equal. Bila greater or equal, alright,
Sekejap Wait for a minute. This means, tebal. Dia kurang kan? Okay, kereta less or equal, less or equal. Bila you tengok you punya simbol, okay, you punya notation tadi, inequality, simbol inequality tadi, bila less or equal, double, that means kita tahu dia adalah solid line. Alright, and kita pun tahu bila less, saya akan shade left or lower. Depends pada you punya graph. Okay, so kita tengok you punya graph kat sini. This is you punya solid line. Very good. Okay, so make sure mesti datang bersama dengan you punya nama. Okay, your name of graph. Ini medium selalu sebut repeating. Okay, my alert for you guys. But you usually didn't do it. Okay, PSPM yang lepas, kalau ada yang melibatkan you kena sketch, ada nama graf, kalau tak lengkap, tak dapat markah. Okay, so for this, sama juga, tak kira lah PSPM ke, UPS ke, PB ke, okay, assignment ke, tetap sama. Alright, itu yang pertama, dari segi line. Next adalah kita tengok shaded. Okay, bila less or equal kan, so kita akan shaded belah, you akan shaded belah kiri. This is you punya arc. That is your region. Okay. Next, let's look at question B. Y greater equal to 0. So that means you punya graph, okay, greater than 0. This is you punya graph. Very good. Nama yang pertama. Yang kedua, you tengok kepada you punya simbol. Okay. Simbol kita adalah simbol single. Ingat perkara pertama tadi, mereka kata apa? Mesti tengok kepada you punya line. Yang kedua, number 2 is you punya shaded. Right. You punya jenis line. Lines adalah single, that means dotted. Okay. Dotted. That means dotted line. Okay, so betul. Number 2 is you punya shaded. Greater. Greater means upper, di atas ataupun di kanan. Right. Your shaded is upper or right. So here is your upper. Okay, this is your region. So nampak? Madam nak apa yang awak nampak, apa yang kita buat pagi ni adalah during this video adalah you boleh identify daripada simbol you ada dua perkara. Yang pertama adalah line. Sama ada line itu adalah solid ataupun dotted line. Yang kedua adalah dari segi shaded. Okay, that's very important things. Basic yang paling penting sebelum kita nak lukis graph yang banyak-banyak tu. Alright. Okay, number 2. C. Okay. Your line y equal to -1/2. This is right. Okay. Let's look at your jenis line kat sini. Dia adalah dotted and you punya shaded. Shaded is lower. Alright. Good. Okay. Your punya graph adalah -2x means you touch at 0, 0. Let's look at our first point. Okay, dari segi koordinat, intersection point ke, lalu titik mana ke, yang tu buat sendiri kita tak akan tengok dah. Yang tu kita dah banyak dah pergi kepada kita punya konsep. First saya nak tengok dari segi you punya, first kita tengok dulu you punya simbol. Okay, daripada simbol tu kita tahu pertama adalah jenis line. So line awak adalah what do we call? Solid line. Okay, nampak warna merah, saya tanda dekat solid line. Yang kedua, it is greater. So when it is greater, we shaded upper. Okay. This one we call upper. Okay, next. E, 2x plus 3y greater than 6. Okay, also for this one, just draw this as a line. Okay, this is your line. Okay, so yang tu cari sahaja dari segi you punya koordinat dan sebagainya. Madam hanya nak fokus kepada dua perkara saja. Yang pertama adalah you punya, is it solid line? It's not right. This is question E. 2E. 2x plus 3y greater than 6. So here should be you punya dotted line. Alright. So that means you punya line kat sini adalah sepatutnya seperti ini. Okay, tak boleh.
This is mask dotted line. Okay, so betulkan. Dekat buku betulkan mana yang silap tu. Okay, that is our point number 1. Number 2 is you punya shaded. It is greater. Greater kan? Okay, jelas ke screen saya? Alright. So greater, that's mean right. Your shaded is right. So the thing that you need to baki, okay, you have to make correction is your line kat situ. Okay, nama line dah ada. Your name of line is good. You have that. But the type of graph is wrong there. Okay, so make correction for that one. Thank you for trying. Okay, let's look at the next. Okay, question G. Alright, so this is, alright, tengok, bila you tengok soalan ni, jangan nak terus ambil kat sini tau. Kita jadikan Y dulu. Okay, kita jadikan Y di depan dulu. Y mesti duduk sebelah kiri. Okay, Y mesti be on the left side. Alright, baru kita identify the graph. Okay, so this is your Y. Jangan tengok kat sini, yang tengok kat sini habis dah. Sebab kita nak lukis graph, kita bergantung kepada kita punya Y. So here, baru kita ambil. Don't use this. Alright, jangan guna ni. Change to Y. Okay, change it into Y to the front. Okay, and then you do macam graph linear biasa lah. First, let's look at our first thing is look at you punya graph. Okay, so this is solid. Number 2, okay, let's look at check dulu kita punya graph solid ataupun tidak. Okay, very good. So this is right, red one. Next, number blue, my blue pen here is depends on your region. Okay, your region depends on your notation, so it less. Okay, our region on less ataupun lower. Lower sebenarnya kan, bila pakai notation tadi kan. Lagi saya letak left, awak confused pula. Lower ataupun left, kiri. Okay, so this is right. Nama graph dah ada. Okay, nama graph ada, baru you akan dapat full mark kat situ. Okay, baru full mark kat situ. Alright, good. Next, we look at F. Alright, again, what do you have here? This is you punya solid. Okay, this is you punya solid line. Number 2, greater. Greater means upper. Okay. So your upper is here. Right, so with your name of graph, you get full marks there. Okay, you get full marks there. Right. Any question guys so far? Sorry. Mereka tak perasan komen tu. Daripada tadi tak nampak. Okay, kalau tak nampak, Mereka scroll balik lah. Mereka scroll balik. Right, slowly. Yang ni, soalan E ni kena betulkan. Dia bukan solid line, dia adalah dotted line. Okay, this is masih very simple part. Okay, but it is very important in order for us to go further for this chapter. Okay. Okay, let's look at question H. Okay, masih point yang sama. Adakah Y awak di depan? Yes, bila Y awak dah berada di depan, and then you can continue. If not, seperti macam soalan G tadi, you have to change. See the purple color there, the pen, purple pen there. Okay. So here, double means solid line. Okay, maksudnya, okay, lupa Miriam nak cakap. Linear programming means you punya graph only about linear graph. Okay, kita hanya akan melibatkan graph linear saja. Graph linear bermakna Y equal to
mx plus c. Okay, you akan menyebabkan graf ini sahaja. Tak akan ada kuadratik, tak akan ada cubic, only about linear. So it is very easy. Okay, as I said, daripada you punya notation, you akan dapat dua perkara. Yang pertama adalah you punya line. Bila you double, dia adalah solid line. Okay, so kita tengok kita punya graf. Yes, very good. This is solid line. Okay. Next, number 2. Daripada you punya simbol ni, kita boleh tengok kita punya shaded. Alright. So kat sini shaded apa? Less kan? Y less than. Okay. Y less than. That's mean less, mean lower. Okay. So kita tengok kita punya graph. Adakah what shade dekat lower? Yes, very good. Okay. So here we are, we get the answers. Okay, next. Construct feasible regions satisfying the systems below. Okay, so kat sini you ada berapa graph? Okay. You ada first graph and second graph. Alright, kita tengok yang warna yellow dulu. Right, the yellow one, sorry. The yellow one here is our single symbol, right? Okay. Daripada single symbol ni kita tahu dia adalah mesti dotted line. Dotted line dan kita shaded lower. Okay, daripada situ you dah ada info dah. Okay, how about this one? You have solid line and shaded lower. So kita tengok graf kita warna kuning. Adakah at tambah 1 ni, sorry, saya tak guna highlight, confused set. Menggunakan Google Classroom ni, dia punya pen. Okay. Adakah you lukis menggunakan solid line? Tak. Awak buat apa ni? Nampak? Okay. Alright. It's okay, Amelia. Okay. Jangan, don't feel discouraged. Alright. Betulkan mana yang silap. Jangan masa penilaian you silap. Okay. Sekarang salah, tak ada masalah. Okay. So you see here. Alright. Dari segi shaded, jangan buat lagi. Shaded, jangan buat lagi. Ataupun kalau nak tanda kan, madam ajar macam ni nah. Warna kuning kan? Nampak tak? So madam akan buat macam ni. Tak nampak lah. Sekejap lah. I need to choose colour lain. Let's choose purple. Okay. So dia kata kita kena lukis. Siapa dia tak pilih? Okay. Alright. So dia kata lower kan? Lower bermakna kat sini lah. Okay. Ni yang warna kuning punya. Madam tanda lower untuk setiap kawasan. Okay. This is yellow one. Awak tengok macam mana saya buat. Okay. Next one. Kita tengok you punya graph color green. You punya green graph should be in solid. Very good. Okay. This one tak ada masalah. Right. You dah buat solid. Okay. Then dia punya region adalah less, lower kan? So kita tanda lower juga. Ni graf awak yang hijau. This is lower. Okay, sekarang ni mana region shaded yang melibatkan kedua-dua kawasan? Okay, yang akan melibatkan kedua-dua kawasan adalah di sini. Okay, you have this one, you have this one. Okay, you have the green one and you have the yellow one. Okay, that's why region kawan awak buat adalah seperti dalam gambar aja. Okay, very good. Cumanya kesilapan dekat sini sahaja. Okay. Tapi kalau kita punya line salah, shaded betul, tak dapat markah tau. Sebab you punya line must be correct first for you to get the next marks. Okay. That's why it is very important. Alright. Okay. So here we have 4. Okay, number 1. Okay, 2x minus y greater equal to 1. So this is your graph, right? Okay. So as you can see here, this is solid.
and what is it? Selain daripada solid, greater. Okay, y awak dah kat depan. 1 plus y. Okay, your graph bila 2x minus y greater equal to 1. You get 2x greater equal 1 plus y. So you get here. Okay, so kalau nak lukis, kita akan tengok kat sini. Alright. Sebab ini yang memudahkan bila you nak lukis. So kat sini, you akan tahu dia adalah graph solid. And then bila kita shaded, kita ni, sana. Let's look at what. Okay. Unless awak draw left kiri. 2x minus y. Okay, what do you think about this one, guys? Okay, tak apa. Alright. Betul ke shaded soalan ni? B. Number 3B. Kita punya graph 2x tolak y greater equal to 1. You shaded apa? What do you think, guys? Tak apa Emilia, tak perasan, tak apa. Betulkan TUTO. We are still in TUTO 1. Okay, looking one by one our concept. Alright, kalau you nak lukis, Okay, Yana kata patutnya lorek dekat bawah. Sebab bila you lukis graf tu, you ubah kepada yang warna kuning yang mana tanda anak panah tu kan. So dia akan jadi 1 plus y less or equal to 2x. That's why kita akan lorek bawah. Betul tak? Yang minum. Okay. So kita akan pakai graf ni lah. Kita akan pakai graf ni. Sebab you nak lukis, you akan bergantung kepada yang ni. Okay, sekejap How about question before? Kita jadikan y positif kan dekat depan kan? Kan. Kalau y negatif, macam mana kita nak lukis graf? X negatif tak apa. Y kita kena positifkan dia. Alright. So bermakna y ni awak pindah dia dulu. Okay. Baru you dapat lukis you punya line. Walaupun sebenarnya line awak adalah sebenarnya 2x minus 1. Okay, dekat situ baru kita mula. Kita bermula apabila, okay, I suggest you guys, you start to draw when you can find the line. Okay, line untuk you draw kat sini ni. Biasa kita akan pakai y equal to 2x minus 1. Okay, so kat sini, kita akan, first dia adalah solid. Okay, solid line betul.
Okay, tengok line kuning awak. Okay, this is you punya solid line. This is right. Okay, next one adalah kita punya shaded. Less kan? Less means lower. So, bila lower kat sini, kita akan lorek di sini. Okay, I suggest you guys, you buat line macam ni. Jangan buat banyak-banyak-banyak. Sebab bila you buat banyak-banyak tu kan, dia akan you akan confuse kat mana you nak shaded. Alright. Next, number 2. Let's look at our second equation. Your second equation is x plus 2y greater than 2. Okay, 2y ni dah cantik dah. Dia dah kat depan dah. So, tak payah nak fikir lah. Dia adalah positif. Bila positif, kita boleh terus jalan. Okay, so apa yang you nak jalan? So, kat sini single kan? Single means dotted. Okay, dotted line. Number 2, shaded dia. Shaded should be upper. Sebab dia greater, y greater. So kat sini you tengok y greater, you tengok y symbol tu, y tu yang penting. So kalau color green, let's look at our green graph. Okay, this is you punya green graph. Upper kan? Upper, so this is upper. Sorry. Ni boleh padam tak? Okay, saya nak guna pen. This is upper. Okay, saya akan tanda untuk setiap kompartmen. Kalau awak nampak kat situ, setiap bahagian saya akan tanda. So, mana yang melibatkan kuning dan hijau? So, it should be here. Okay, this should be the region. Dalam ni. Alright. So, here, bila you buat region, make sure you put arcs there. Okay, arc mesti ada. Bukan sekadar lorek sahaja. Okay, very good. Okay, jelas Okay, satu lagi. Lupa. Kita ada graf yang, bukan kita ada graf, kita ada syarat. Okay, kita ada syarat apa? X greater equal to 0. That's mean kawasan ini sahaja. Okay. Dan satu lagi, you ada Y greater than 0. Maksudnya dia hanya melibatkan kuadran pertama sahaja. Okay, so satisfied lah the purple region that we shaded. Okay, C. Alright. Your first graph is this one. Okay. So tengok Y dari segi positif, tak ada masalah. Alright. So Y positif, you boleh terus jalan. Okay. You boleh terus guna. Kalau Y negatif ataupun Y di belakang, ubah dia menjadi di depan. Okay. Itu perkara pertama. Okay. Your first step, make sure Y, okay, di depan. Y in front. And positive Y. Okay. Benda tu yang kena dulu. Jangan nak terus buat. Alright. Alright. Okay, so continue. Kita ada tetamu tetamu yang tidak diundang. Okay, so kat sini senanglah bila dah cantik you punya graph, Y you dah positif, Y you dah berada di depan, so dia adalah double kan? Double. So dia adalah solid. Solid line. Next, number 2, Amza. Dekat buku pun buat macam ni. Okay, sama juga. You guys boleh tambah, setiap soalan tu tambah solid, upper or lower. Okay. So guys, nanti bila nak PSPM nanti you guys boleh ingat balik dengan cepat. Alright, so ayahnya adalah simbol kita adalah less. So bila less, that mean lower. So jom kita check you punya graph. 2x plus 3y less or equal to 12. Okay, saya tak nak tengok dari segi cari intersect ke apa ke, tak mahu. Okay, yang tu dah kena pandai lah. Sebab this is just linear graph. Okay, this is your graph. Solid kan? Solid. Sorry.
Kena tukar pen pula dah. Okay, this is solid. Your shaded is lower tadi kan? Betul tak? Lower. Okay, so that's mean tandakan lower dekat sini. Dekat semua compartment. So saya tak pening lah. Saya tak pening nak tengok banyak-banyak line. Okay, tu cara saya lah. Okay, awak boleh buat apa yang awak suka. Now, let's move to our second graph. Your second graph is a linear, okay, mestilah linear kan, linear programming, dan touch at point 0, 0. Okay, let's look at what do we have here. Your y is positive in front, so boleh terus jalan. Okay, so here greater double symbol, that means it is solid line. Lagi kalau saya tulis solid saja juga tak tahu solid apa. Solid line. Okay, semua orang catat dekat buku masing-masing. I will check on your books. Okay. Buat anak panah 2 tu. Okay, number 2 adalah kita tengok dari segi shaded kita. Shaded kita adalah apa? Okay. So here, where is your graph? Y equal to 2x. Let's look at our green graph. Where is it? Here we are, right? So this is your graph. Okay, so kita check you punya solid ke tak. Yes, this is solid. Another one is upper. Okay, upper. Upper bermakna di atas. So this is you punya upper. Saya hanya tandakan pada compartment sahaja. Bahagian-bahagiannya yang terpisah. Okay, separate part. Next one. What more do we have? Okay, so here we have quadrant 1. Okay, only quadrant 1 sahaja. So where is quadrant 1? Okay, this one only. So guys, which part that suitable for this region? Of course, this one. So sangat senang. Kalau okay, sebab Medan tak pernah ajar bahagian ni Kalau you banyak-banyak buat Medan block, tapi dia macam masuk account lain pula. How to report Faris? Nak report sungguh ni. Okay, so the suitable region adalah seperti dalam gambar ajar saja. Nampak? Apa perbezaan kalau you buat line kan? Berbanding kalau buat anak panah saja. Anak panah lagi nampak simple. It's okay sebab Medan tak pernah ajar awak sebelum ni. So please apply for your next part of solutions. Okay, especially tutor 3 to 5. Okay. Right, very good. This is nice sebab kita boleh tengok awak punya solution terus. Thank you Amalia. Okay, kita dah habis dah tutor 1. Next, let's move to our tutor 2. Okay. Alright, tutor 2 is different. Kalau tadi you guys kena lukis graph, sekarang ni dia dah bagi graph. So you guys lukis sahaja. Okay. So kita tengok apa yang kawan awak buat. Kita ada 2 solutions kat sini. Okay, thank you Azizah dengan for provide us with the solutions. Right, tutor 2. Saya harap awak nampak dah. Because this is the bigger. Ni kot paling besar. Okay, very nice. Okay, you have graph. Okay, macam mana you nak buat graph ni? First, you tengok dari segi solid. Solid pula dah. Sorry, you tengok dari segi dia punya line. Solid, nampak? Semua ni solid. This is solid one. That means semua graph kita akan guna simbol double. Okay. Dan bila awak nampak kat sini, you pun ada macam terpisah dengan dia punya kuadran tu. Okay. Okay, first, apa yang kawan awak buat, dia ambil titik, coordinate 2, 6 dengan 5, 0. Okay. They took these 2 coordinates. Alright.
So, kalau dah 26 ni, bermakna you boleh ambil graf mana? Of course, this one. Y1 ni. Okay. Sebab Y1 yang touch the point, the 2 points. Okay. So, here you want to find you punya Y1 there. Alright. So, kita ada formula. Ni formula basic daripada zaman sekolah. Find the gradient. Masukkan gradient. Put inside the formula. Okay, yang ni pun kita dah tengok chapter 9 last semester. Okay, the formula of equation. Kita ada guna bila kita nak cari y normal. Kita ada y tangent, m tangent, sorry. Okay, so you get you punya y1. This is you punya y1. Okay. Kenapa dia pakai kenapa dia put less or equal? Why? Sebab sebab graph solid, so that's mean you have to use double sign. Okay. Next one, you punya shaded. Shaded dia kat mana graph ni? Nampak shaded dia? Okay. Dia ada melibatkan lower. So bila shaded lower, so dia akan jadi less lah. Combination dua ni sangat berkait. Okay. So Mira harap kat sini awak faham Okay. Number 1 and number 2. You have. Okay sekejap. So this is yang kita dah cari. Okay. Number 1 and number 2. Greater equal to 0, greater equal to 0 sebab dia adalah kuadran 1 Yang Mira tanda warna purple dekat graf ni. That's why. Okay. Next. Graf mana lagi yang awak kena cari ni? You ada point 0, 9 and 2, 6. Where is 0, 9 and 2, 6? Here. Okay. The point here. Memang ada tanda dengan warna biru. Masih lagi. Okay. This is 0, 9. This is 5, 0. Okay. So just cari dia punya M. Alright. You punya M. So you dapat sampai sini. Alright, so you dapat you punya persamaan and susun. Okay, biasanya dalam linear you nak maintain terus dekat sini pun boleh, nak buat yang kat bawah pun boleh, mana-mana pun boleh. This one pun boleh. Okay, nak choose this one pun boleh, this one pun boleh. Either one. Alright. So kenapa dia less or equal? Because this is solid. Okay, kenapa dia less? Sebab you punya jom kita tengok dia punya shaded bawah kan. Nampak shaded yang ni yang kita guna. Jangan ambil shaded yang tak ada kaitan tu, yang tak ada shaded tu. Kita ambil shaded yang saya bulat tu. So that's why we use less. Alright. Okay. Macam tak cukup je graf ni. Ada satu lagi graf dia. Sebab you dah cari yang pertama. Okay. Y1 you dah cari. Y2 you dah cari. How about this one? Okay. How about this one? Y3. Kena cari juga kan? Okay, let's see. Ada solution tak? Yang ni nombor 4. Yang ni nombor 1, 2, 3, 4. Okay, sepatutnya kita ada our fifth graph kat situ. Sebab line yang saya sebutkan tadi. Okay. Betul tak? 2x sama y less equal to 10. You have 3y. 2y plus 3. And another one is you should have x plus y greater equal than 2. Okay, kenapa yang ni greater? Yang tu you guys boleh cari sendiri sebab you tengok graf ni you ada dua koordinat. Okay, so sangat senang lah. Kenapa greater? Sebab shaded region kita lebih besar ke atas. Okay. Itu cara dia adalah untuk you macam mana you nak dapatkan you punya graf. First kita kena tahu koordinat kita. Okay. So antara koordinat yang you ada kat sini adalah di sini iaitu 0, negatif 2. Yang ni jangan nak cepat tapi salah. Tak mau So this one is negative 1, 0. So mesti tahu dia adalah x ataupun y coordinate. Okay.
And then, so kalau mudah kan? Kalau nak mudah, sebenarnya in your answering you should label. Ini adalah Y1, ini adalah Y2, ini adalah Y3. Barulah you tak confused. Okay, how about you punya Y1? Okay, Y1 here, dotted. Kan? Dotted line. That means simbol awak mesti single. Mesti single. Okay. Yang lain mesti double. Tengok double. Okay, Madam tidak check jalan kira awak betul exactly tidak. Tidak, Madam hanya nak sampaikan saya punya point sahaja. Alright. This one. That's why ianya adalah single. Okay. Kenapa dia greater? Because daripada gambar rajah yang disediakan kepada awak, dia adalah apa? Right. You lorek di sini. Kawasan lorek yang terlibat. Okay. Let's faster our class. Let's make our class faster. Ini C untuk apa Oh, soalan siang. Okay. So yang ni Madam rasa Madam tak sentuh dah. Soalan mana tadi yang masalah kat kelas? Soalan mana tadi kelas? TUTO 2, which question? Alright, which one class? The question. TUTO 2 kan? Okay, so basic concept yang untuk melukis tu Madam terus stop so itu you guys boleh faham dah yang tu cara dia. Okay, let's look at 2B. Alright. Maximize P. Right, question number 2. You ada diberi satu, what do we call objective function Okay, you diberi satu objective function. Alright. And you ada dia punya subject tu. Maksudnya ni adalah kita punya line lah. Line yang awak kena kira. Okay, so you just kira line dia. Yes, very good. This is solid line. This is bawah. Okay, lower. Okay, and just find yang berkaitan dengan graf tersebut. Macam mana you nak mula lukis? Mestilah cari. Usually you akan cari you punya intersect. X or Y intersect. Okay, point intersect pintasan Y, pintasan X. Baru you pergi kepada graf seterusnya. Okay, so you tengok graf ni adalah solid line bawah ataupun lower. Okay, then cari dia punya intersect. You see, this is X, Y intersect. Okay. What's the problem with 2B? Okay, this is very good. Alright, kuadran 1 sahaja. Jadi tinggal kita untuk lukis sajalah. Alright, daripada hasil awak lukis ni. Okay, daripada hasil lukis ni you boleh nampak titik mana yang melibatkan persilangan. Okay, B. Ini adalah you punya persilangan point. Alright, intersection point. Intersection point. Alright. Alright, intersection point. Awak kena ambil graf terlibat. You kena kira. Must calculate. Okay. Mesti kira. Okay. So kat sini kawan awak kira. B is our intersection point. Okay.
So B 42. Okay. Kawan awak sub, awak pun boleh buat ni Y1 sama dengan Y2 untuk dapatkan titik B. Okay. And then B kita tengok titik 42. Apa guna persamaan yang you dapat awal-awal tadi? Adalah untuk kita ganti masuk value. Alright. For us to put the value here. Okay. Ini tujuan dia. Then you masukkan titik yang you cari tadi. Okay. Titik ni mesti tally dengan you punya graph. Okay. Especially this B ni mesti tally. Betul tak titik dia? Betul tak dia punya X coordinate ni dengan dia punya Y coordinate? Okay. Sama juga dengan titik-titik lain. A, B, C, D. Okay. Alright, 2B. Kenapa? Apa masalah? Ampun. Ada masalah 2B ke? Tengok. Ini solution A. Kenapa? Sebab soalan bagi perpuluhan Okay. 2B. Alright, the question give you in form of perpuluhan kan? Tapi sebenarnya kita boleh ubah. Madam ni seriau dengan komen ni. Masuk balik ke apa? Tadi block kan? Alright, kita tengok 2B What is actually the problem for 2B? Okay. Ni soalan soalan terakhir kita. Okay, let's look at the question first. Dua 27054 3.9. Okay. Okay, step dia sama juga. Masih sama. Just cari dia punya X dengan Y intercept. Okay, X, Y intercept untuk setiap graf. Nampak sahaja kita punya equation ni dalam bentuk perpuluhan. Okay. But kita kira dulu. Sebab value entah-entah dapat senang saja. Sebab yang penting bila kita nak melukis graf adalah dia punya coordinate. So you can see here, the coordinates is just simple. 0, 300, 150, 0. Okay, so dia mudah lah. Dan dalam apabila you mengira yang ni, you mesti tengoklah you punya line. This one, solid dan upper. Dekat situ dah jelas dah. Okay, next kita tengok number 2. We have find sahaja you punya coordinate. Okay, pintasan. And then upper and solid. So kat situ kita ada info. Okay. So bila kita nak lukis, alright. So bila you lukis, kalau tak cari intersection point lagi pun boleh sebenarnya. You tengok, you lukis dulu sebab lukis tu dia tak mengganggu apa-apa pun. You lukis dulu all the graph. Okay, you ada 3 graph kat sini. And then you tengok graph mana yang melibatkan you punya intersection point. Okay. And then baru kita buat persilangan bagi kedua-dua graph tersebut. That's how we are going to do. Okay, you draw the graph. Okay, ada masalah ke? Kenapa masalah soalan ni? Okay, so as you can see here, ini adalah yang melibatkan intersection. So ni which Y? Y yang mana? Jadi kena melibatkan kedua-dua Y tu baru kita boleh cari kita punya intersection point. Okay, let's see punya graph. Pun sama, dia cari dulu pintasan Y, okay.
Dia cari dulu dia punya pintasan Y. Sorry. Dia tak tutup okay, ni dia tutup. Barulah you boleh nak lukis graf. Okay. Dapatkan dua koordinat. Okay, because it's not given. Highlight quadrant 1 only. Okay, quadrant 1 only. So bila you lukis, I see. Okay, right, faham. Masalah awak adalah dari segi intersection. Intersection point rupanya ada dua. Okay, ini graf pertama, ini graf kedua, ini graf ketiga. Dan ini syarat dia. Okay, betul tak semua maklumat kat situ? Okay, next. You ada dua intersection kat sini. Okay guys, macam mana nak tahu you ada dua intersection? How did you know that you have two intersection points there? You have B and you have C. Macam mana? Bila kita lukis graf, kita boleh nampak kan persilangan? Ataupun kalau you nak kira siap-siap pun boleh sebenarnya. Tapi kalau lukis graf, kalau you betul-betul lukis dengan betul, you punya limit X tu, macam tengok tengok kat sini, kawan awak buat, ini 100, 200, 300, 400. Dia tak sebenarnya you punya X value, paksi X dengan paksi Y tu sama. Tak semestinya. X mesti seragam sesama X, Y mesti seragam sesama Y. Okay, so kita tengok apa yang kawan awak buat kat sini. Nampak sama So bila dia lukis graf, sebenarnya dia akan nampak graf mana yang bersilang dengan satu sama lain. Okay, so as you can see here, we have, bila tak ada conteng lah, sebab bila conteng dia kacau. Okay, you ada dua persilangan kat sini. So you carilah Y, B. Okay, B, Y mana? C, melibatkan Y mana? And then barulah kita cari dia punya persilangan titik. And then bila kita cari persilangan titik, you have to make sure dia adalah sama tepat dengan you punya graf. Kalau tak, kalau lari jauh, kena baiki. Itu cara kita. And then substitute the value of the points here at C and tengok kalau dia minta minimize is compulsory. Alright. Wajib tulis. Tak boleh buat table saja kira kita tak terima that this as our final answer. Okay. So Mary dah nampak kat sini. Yang confusekan awak, Aziza pun dapat kan? Aziza pun dapat Dia ada dua titik kat sini. So titik ni kita tak tahu tepat melainkan kita calculate. And then lepas kita calculate baru kita letak dekat kita punya graph. Okay. So because of your graph all is greater. Okay. Ni cara. Okay, tengok ini graf yang pertama. So bila greater, kita akan labelkan semua dengan greater. Okay, kejap Mari kecilkan dulu untuk mudahkan saya tanda. Alright, kita pakai color lain-lain nak bagi awak nampak. Tandakan semua dengan greater dulu. Sebab tak semua orang boleh buat ni ramai yang ada masalah. So this is greater. No, I don't want that color. Awak another color. This is greater. Compartment lain. This is greater. So mana greater yang ada semua? Of course line yang paling jauh. Okay. Line yang paling jauh iaitu di sini. Okay, yang paling jauh. Yang melibatkan semua. Bila yang paling jauh tu dia greater semualah. So that's why you punya region ke atas tu. Okay. Jangan lupa region atas ni kena lorek juga. Sampailah you punya kertas graf tu. Okay. Jangan ada stop.
Sini pun termasuk. Sini pun termasuk. Alright. So that's it. Okay, so far so good. Alright, so that's the end of our tutor 2. So we will look at tutor 3. Okay. For the next hour. Okay. Any problems, guys? Can you put on the comment? Okay. Okay. Alright. Tapi kat sini tak ada conclusion. Okay, Azilah kena ada conclusion. What is your conclusion? Mesti ada conclusion. Okay. So for the next one, bila turn you guys punya kelas, make sure orang lain pula yang submit. Okay. Kita akan buat macam ni. Right. Tapi make sure you punya solution tu jangan terlalu compact susah saya nak contoh-contoh nanti. Buat bagi kemas. Okay. Next class madam nak senang. Madam tak nak orang yang sama I want the different person. Okay, so that's all. So we see you guys for the next part of this lecture, which is tutor 3 and so on. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi melawat ke channel Madam Shakira Sanasi. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, comment and on notification. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okay, so for A3T2 and A3T6, please look at all this, make correction. Okay, make correction on your books. Madam nak tengok pen merah you tanda, betulkan setiap soalan tutor 1, tutor 2 saya nak tengok awak buat 2. Daripada soalan you buat 2. Pertama adalah dari segi solid ataupun dotted. Yang kedua dari segi shaded, lower ataupun upper. Saya nak tengok benda tu. Okay, when I do the checking during class, okay, we make the checking there. Semua kena buat daripada sekarang. Okay, and of course good luck for your UPS for this evening. Okay, and prepare for our next class for our chapter 4. Okay, bye. Assalamualaikum and take care.